Это Джемис Renegade Expat. Скажу вам так, что он стоит до копейки своих денег. Я очень долго смотрел, выбирал велосипеды. Это лучшее, наверное, что было. Тем более в Триал Спорте на него скидка была в 20 тысяч рублей. И вместо $1300 он обошелся мне в $1000. Поэтому я очень доволен. Я даже не мог представить, что на великах можно так гонять. Так что сейчас я еду за фонарем, за задним. Place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Hey boy, let's not talk too much. Ну все, сейчас маленький перерывчик. Еду за фонарем. Эй! Здорово. Видишь, я тут занимаюсь. Это ты сегодня там не врезался, да? Нет, вчера. Я просто решил для Инстаграма снимать.
Небольшой привальчик. Передышечку попить, покурить. Фух, уже где-то рядом с Марино. Вон там Марина. А вот тут я. А вон мой коллега. Немного лишку дали, но это же велик. Вот. Ух ты. Перенесли, что ли? Oh, you make it sound so pretty, even when it's not. Didn't choose, but it's the only one we've got. And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts. You're the only one that ever makes it stop. God, it hurts Красиво. to be human. Without you, I'd be losing. Yeah, someday we'll face the music. Все это идет на нас. Боюсь, сейчас накроет конкретно. But I've got you, and you got me too. Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against the world, you can count on me, you know I'd have your back. God, it hurts to be human. Without you, I'd be losing. Только собрался ехать, и вот он пошел дождь. Не зря я себе взял дождевичок. Сейчас буду мерить. Вот такой дождевичок брал на Алиэкспресс. Rock Bros фирма называется. Я не рекламирую, но очки у них хорошие. Дождевик тоже очень хороший. Буду брать сумки для байкпакинга. Я думаю, тоже будет хороший. Ну все, поеду я домой уже точно, потому что дождь походу пошел такой, ну, плотный. Я думаю, на полдня как минимум. You're my good change. If you knew what I've gone